The Ambassador of Mexico. I give the floor to the Republic of Korea. Thank you, Mr. President. The Republic of Korea notes with appreciation that the government of Sri Lanka has been preparing the groundwork for an era of peace after the end of the 26-year-old civil war. Although faced with enormous challenges, the government of Sri Lanka has made continued efforts toward national reconciliation and reconstruction. Those efforts notably include the rehabilitation and the reintegration of LTT soldiers without punishment, the resettlement of IDPs, the first election in 30 years of the Northern Provincial Council in September 2013, and the reconstruction of the infrastructures in the northern and eastern provinces. The commitments of the government of Sri Lanka in this regard should be appreciated. In addition, we also appreciate the visit to Sri Lanka of the High Commissioner and of the Special Rapporteur on the rights of IDPs at the invitation of the government of Sri Lanka last year. As pointed out in the report of High Commissioner, however, despite the achievement made by the government of Sri Lanka for national reconciliation and reconstruction, there is still room for improvement in terms of the accountability. As a country which went through a turbulent period of democratization, the Republic of Korea is fully aware of the difficulties in ensuring accountability. Difficult and painful as it may be, however, this is what Sri Lanka should go through in order to achieve full national reconciliation. By voting in favor for the resolution L1 Revision 1, the Republic of Korea believes that this resolution is designed to encourage Sri Lanka to conduct its own efforts to ensure accountability so that further progress can be made toward national reconciliation. We hope that the government of Sri Lanka will strengthen domestic investigation efforts to seek truth on the events from the civil war and thus address the concerns of the international community. The international community, for its part, should encourage and provide necessary support for the government of Sri Lanka to faithfully implement the resolution. I thank you very much, Mr. President. Thank you very much to the Ambassador of the Republic of Korea. South Africa has the floor. South Africa has abstained on the just adopted resolution. Mr. President, as one of the most important steps in the journey towards true national reconciliation, South Africa has encouraged the government of Sri Lanka to implement the recommendations of the Lessons Learned and Reconciliation Commission. South Africa has also advocated an inclusive and comprehensive political solution to ethnic reconciliation and supported the setting up of an impartial, inclusive and transparent mechanism to deal decisively with questions of accountability and justice following the end of the civil war in 2009. South Africa has consistently advocated for the peaceful resolution of the conflict through inclusive dialogue process amongst the Sri Lankans themselves, and expressed its support for all efforts aimed at bringing about peace, reconciliation and nation building, and the emergence of Sri Lanka as a secure and stable state. This includes the Sinhalese, Tamil and Muslim communities through their political parties and community leadership structures. This also pertains to the Tamil diaspora, which remains an important constituency whose support is needed to foster real and meaningful dialogue. Mr. President, South Africa encourages the government and people of Sri Lanka to speedily agree on a credible and meaningful process that will create a conducive environment
inside. මේ සිදු කාරණා පිළිබඳව අපි සූදානම් දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමකට යන්න ඊට ප්‍රථම ඊටම කෙටියෙන් ඔබට සඳහන් කරන්නම් ඇමරිකාව ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලේදී මීට ටික වේලාවකට පෙර වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වුණා. එහිදී පක්ෂව ඡන්ද 23ක් ලැබුණා, විපක්ෂව ඡන්ද 12ක් ලැබුණා. ඒ වගේම තවත් රටවල් 12ක් ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියා. ඒ තමයි සංක්ෂිප්තය. අපි පැහැදිලි කරන්නම් මේ පැයක ආසන්න කාලය තුළ පැයකට අධික කාලයක් තුළ මේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය තුළ සිදු වූයේ කුමක්ද යන පිළිබඳව රියාස් අවසාන ප්‍රතිඵලය අපි තාම කෙටියෙන් සඳහන් කරලෙමු. நன்றி வசந்த். ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமைகள் பேரவையில் இலங்கைக்கு எதிராக அமெரிக்கா கொண்டு வந்த பிரேரணை தற்பொழுது நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த பிரேரணைக்கு ஆதரவாக 23 நாடுகள் வாக்களித்திருந்தன. அதேபோன்று பிரேரணைக்கு எதிராக 12 நாடுகள் வாக்களித்திருந்தன. 12 நாடுகள் வாக்களிப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை. அதன் அடிப்படையில் இலங்கைக்கு எதிராக அமெரிக்கா உள்ளிட்ட 5 நாடுகள் கொண்டு வந்த பிரேரணை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அதே Thank you, Riaz. Well, the US-sponsored resolution on Sri Lanka at the UN Human Rights Council in Geneva was adopted a short while ago, with 23 members voting for, 12 voting against, and 12 abstaining. Notably, among the countries that abstained was India. Pakistan earlier proposed an amendment to this resolution to strike off paragraph 10, operating paragraph 10 of the amendment, and this amendment too was adopted before the resolution, before the vote on the resolution itself. So as it stands, the US-sponsored resolution on Sri Lanka has been adopted, minus operating paragraph 10, with 23 nations voting for, 12 voting against, and 12 abstaining. Notably among the abstainees is India. Of course, we'll be continuously monitoring the ongoing debate as well, and we'll have a comprehensive report coming up on our primetime bulletins on 7 p.m. on Sirius TV, 8 o'clock on Shakti TV, and 9 o'clock on MTV Sports. හොඳයි සිදුවේ මෙයයි අවසාන වශයෙන් ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ රටවල් පහක් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරපු ඒ වාර්තාව මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ හමුවට ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවට පක්ෂව ඡන්ද 23ක් ලැබුණා, විපක්ෂව ඡන්ද 12ක් ලැබුණා. ඒ වගේම තවත් රටවල් 12ක් ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියා. ඇමරිකාව ඇතුළු රටවල් පහ පළමුව මේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ හමුවට ඔවුන්ගේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් ඊට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරමින් අදහස් දැක්වීම කළා. ඔවුන් මේ ඇයි මේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නේ, විශේෂයෙන් ඔවුන් සඳහන් කළා ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය ප්‍රවර්ධනය කරන්න, ඒ වගේම මානව හිමිකම් කඩවීම උල්ලංඝනය වීම පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කිරීම සඳහායි අපි මේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න කියන කාරණාව ඇමරිකාව ඇතුළු රටවල් පහ මේ ඉදිරිපත් කරපු රටවල් පහ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය හමුවේ අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කළා. ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වුවේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජිනීවා නුවර ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත රවිනාථ ආරියසිංහ මහතා ඔහු විශේෂයෙන් සඳහන් කළ කාරණා කිහිපයක්. ශ්‍රී ලංකාව මෙතරම් අවධානයට ගැනීමට කිසිම හේතුවක් නැති බව රවිනාථ ආරියසිංහ මහතා සඳහන් කළා. ඒ වගේම මේ යෝජනාව බරපතල ලෙස ජාත්‍යන්තර නීති උල්ලංඝනයක්. මෙහි ඉදිරිපත් කර තිබෙන චෝදනා සාධක නොමැතිව ඉදිරිපත් කරපු චෝදනා බවට රවිනාථ ආරියසිංහ මහතා සඳහන් කළා. ඒ වගේම මෙය ගෙන එන්නේ ශ්‍රී ලංකා ජනතාවගේ සුබසිද්ධිය අරමුණු කරගෙන නොවන බවත්, එය ඇතැම් රටවල් තමන්ගේ ඡන්ද කොට්ටාශ ඉලක්ක කරමින් මෙය ගෙන එන බවත් ඔහු සඳහන් කළා. ඒ නිසා කොන්දේසි විරහිතව රවිනාථ ආරියසිංහ මහතා මේ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවා. පාකිස්තානය අදහස් දක්වමින් මේ යෝජනාවට විරුද්ධව කතා කළ ඇමරිකාව ඇතුළු මේ රටවල් පහ ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාවට ඔහු විශේෂයෙන් පාකිස්තාන නියෝජිතයා සඳහන් කරපු කාරණාවක් වුණා. ඒ තමයි මේ යෝජනාවේ සඳහන් 10 වන පරිච්ඡේදය ඉවත් කිරීම සඳහා ඡන්ද විමසීමක් ඔහු මේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය තුළ ඉල්ලා සිටියා. ඔහුගේ අදහස් දැක්වීමට අනුව සඳහන් වන්නේ මේ 10 වන පරිච්ඡේදය තුළ කිසියම් විදිහක ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටීමේ වගන්තිය එහි සඳහන් වන බව තමයි හැඟෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඒ පිළිබඳව නිවැරදිව නිශ්චිතව තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි. කොහොම වුණත් 10 වන පරිච්ඡේදය ඉවත් කිරීම සඳහා පැවති ඡන්ද විමසීමේදී ඒ පරිච්ඡේදය ඉවත් කිරීම සඳහා පක්ෂව ඡන්ද 23ක් ලැබුණා, විපක්ෂව ඡන්ද
14ක් ලැබුණා. ඒ තමයි අවසාන ප්‍රතිඵලයට කලින් සිදු වූ දේ. මේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය තුළ සිදු වූ සියලු තොරතුරු රාත්‍රී 7 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයෙන් ඉතාම සවිස්තරව ඔබ වෙත ගෙනීම සඳහා අප සූදානම්ව සිටිනවා. රැඳී සිටින්න මේ නිවුස් ෆර්ස්ට් ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ ප්‍රමුඛයා.